Dear my high student, second 3, session number 31. النهارده هنبتدي في الريفيجنز problems mutual induction, self induction, motor, dynamo and transformer. Mutual induction EMF ما بين two coil, first secondary coil, second primary coil. Primary coil must be connected to battery and rheostat and key. But the secondary coil بيبقى connect with galvanometer. EMF mu delta I over delta T ده mutual induction coefficient. But the self induction بيبقى one coil EMF negative L delta I over delta T. وقلنا ال L ممكن اجيبه بانذر لو اللي هو ميو ان سكوير A over L. هناخد برضو الدينامو، والدينامو الاي ام اف انستنتينوس ان اي بي اوميجا ساين ثيتا. ده انستنتينوس اي ام اف. اي ام اف ماكسيمم ان اي بي اوميجا، الاوميجا 2 باي اف. and ال I effective 0.707 EMF maximum. But ال EMF instantaneous ممكن أقول EMF maximum sin theta. transformer الترانسفورمر لو كان ideal transformer أو no ideal transformer. لو ideal transformer يبقى ال efficiency 100% and الافشنسي 100% or الافشنسي باور سكندري. لو كان في لوز في الانرجي يبقى الافشنسي باور سكندري اوفر باور برايمري، في اي سكندري اوفر في اي برايمري. تعالوا نشوف كده بروبلم نمبر 1. بيقول لي هنا it is required to transfer an electric power، يبقى بنتكلم على ترانسفورمر of 80 كيلو وات. يبقى هنا ده 80 كيلو وات from power station to a factory which is an 2 kilometer from the station. If the potential difference at station is 400 volt and the resistance of 1 kilometer of a conductor wire is 0.1 ohm. وهنا في 4 choose. So the lost power, number 1, 1000 watt, number 2, 9000 watt, number 3, 6000 watt, and number 4, 16,000 watt. And when the transfer is used as step up transformer at station 2 step up, the volt to 2000 volt, what is the value of the lost power? وعندي 4 choose. Number 1, 1000 watt, number 2, 9000 watt, number 3, 640 watt, and the number 4, 16,000 watt. Answers number 1, I primary coil equal 80,000 divided 400 يبقى equal 200 ampere. But total resistance equal 4 multiply 0.1 equal 0.4 ohm. And the lost power I square R. هنا 40,000 multiply 0.4 equal 16,000 watt. But the current I equal 80,000 divided 2000 يبقى equal 40 ampere. الباور I square R يعني equal 1600 multiply 0.4 equal 640 watt. Problem number 2. Step down transformer. Step down transformer يعني ال V secondary
والفي برايمري. في برايمري greater than الفي secondary، دي نمبر 1. نمبر 2 الكرنت في البرايمري greater than، احنا قلنا فيرست الفولت للسكندري less than فولت في البرايمري، الان في السكندري less than ان في البرايمري، but الكرنت في البرايمري greater than current في السكندري. Step down transformer is connected to AC power source of 2500 volt. Given a current 80 ampere, the ratio between the number of turn of the primary and the secondary coil is 20 to 1, assumption that its efficiency is 80%. The EMF induced between the two terminals of the secondary coil, number 1 100 volt, number 2 9000 volt, number 3 640 volt, and the number 4 160 volt. And the current passing in the primary coil will see 4 choose. Number 1 100 ampere, number 2 400 ampere, number 3 5 ampere, and the number 4 8 ampere. Answers number 2. VB equal 2500 multiply 0.8 equal 2000 volt. But the ratio between N secondary to N primary equal 1 divided 20. So N secondary over N primary equal V secondary over V primary. يبقى 1 divided 20 equal VB divided 2000. So إن ال VB equal 100 volt. And the N secondary over N primary equal I primary over I secondary. يبقى 1 divided 20 equal I primary divided 20. So إن ال I primary equal 4 ampere. Problem number 3. An electric motor is connected to an electric source of 110 volt. If the current passing in its coil 15 ampere and the reverse of EMF equal 104 volt, while you calculate the resistance of the coil, choose resistance of the coil 2 ohm and 0.4 ohm and 20 ohm and 27 ohm. Answers: I equal E minus E dash over R. يعني equal 110 minus 104 divided 15. So and I equal 110 minus 104 divided 15 يعني equal 6 divided 15 equal 0.4 ampere. Problem number 4. An electric motor, the resistance of the coil 0.5 is connected to an electric source of 150 volt. وهنا بيقول لي calculate number 1 the current passing in the coil at the instant of closing the circuit. Number 2 the current or the resistance must be connected to its at the beginning to decrease the current to 50 ampere. Choose. Number 1 the current passing in the coil at an instance of closing the circuit. And for choose. Number 1 20 ampere, number 2 30 ampere, number 3 20 ampere, number 4 120 ampere. Number 2 the resistance must be connected to in its at the beginning decrease the current to 50 ampere to 300 ampere. وعندي 4 choose.
Number 1 20 ohm, number 2 2.5 ohm, number 3 2 ohm, number 4 0.5 ohm. Answers number 4. L-I equal E over R. 110 divided 0.5 يعني equal 300 ampere. But the current I equal E divided R plus R1 equal 50. يبقى 150 divided 0.5 plus R1 equal 50. So إن ال I equal 150 divided 0.5 plus R equivalent equal 50. So إن ال R1 equal 2.5 ohm. Problem number 5. A step down transformer. يبقى هنا بنتكلم على الترانسفورمر، وقلنا الترانسفورمر كلمة step down يعني ال V secondary less than V primary. دي number 1. N secondary less than N primary. دي number 2. الكرنت في البرايمري greater than الكرنت في secondary coil. يبقى step down transformer is put at the end of the transmitting lines of an electric current. It step down the volt from 2400 to 120 volt. If the electric power is produced is 13.5 kilowatt and its efficiency is 90%. But the number of turn of the primary coil is 400 turn. Choose the number of turn of secondary coil وعندي 4 choose. Number 1 200 turn, number 2 111 turn, number 3 210 turn, and number 4 222 turn. Answers number 5. هنا الافficiency equal power secondary over power primary أو VI secondary over VI primary. طبعا الافficiency هنا 90% أو 0.9. So ال VB equal 200 multiply 0.9 equal 2160 volt. N secondary over N primary equal V secondary over V primary. يبقى ال N secondary equal 120 divided 2160 multiply 4000 يبقى equal 222 turn. So ال 13.5 multiply 1000 equal 120 multiply I secondary. So and ال I secondary equal 112.5 ampere. So and ال I secondary over ال I primary equal 2160 divided 120. So يبقى ال I primary equal 6.25 ampere. Problem number 6. هنا بنتكلم على الدينامو. rectangular coil of its dimension 25 centimeter multiply 40 centimeter consists of 600 turn. Rotate with velocity 3000 revolution per minute. In uniform magnetic flux density 3.5 10 power 4 Tesla. The average EMF when the coil rotate 90 from 0 position. وعندي 4 choose 3 volt 40 volt 42 volt and 50 volt. The maximum EMF equal وقال لي 3 volt 66 volt 0 volt and 50 volt. Effective value of EMF 3 volt 66 volt 46.6 volt 50 volt. And instantaneous EMF
when the coil rotate from position to millisecond. وهنا في 4 choose. number 1 I equal 3 ampere. number 2 I equal 66 volt. number 3 57.16 volt. and number 4 65 volt. number of turn current reached 0 in 1 second equal. قايل لي هنا في 4 choose. 100 times. number 2 101 times. number 2 104. number 3 19 times. تعال نشوف الانسرز. قايل لي الفريكونسي هنا equal number of complete vibration in time 1 second. يعني equal 3000 divided 60 يبقى equal 50 هرتز. but البريودك تايم 1 over frequency 60 divided 3000 يعني equal 1 over 50 second. where average EMF when the coil rotate by 90 from 0 position. يبقى هنا التايم after quarter يبقى هنا 1 over 50 multiply 1 over 4 يعني equal 1 over 200 second. so ال EMF N delta phi M over delta T 600 multiply 32 multiply 10 negative 4 multiply 0.25 multiply 0.4 multiply 200 divided 1 يبقى ال EMF هنا equal 42 volt. but maximum EMF NAB اوميجا. الاوميجا 2 باي اف والاف هنا بيعمل ايه؟ ساين 90. يبقى هنا ان نمبر اوف تيرن، البي 100، البي المagnetic flux density، اما الاي الاريا، والباي 3.14، اما الاف فريكونسي. تعالى نعوض. يبقى الان 600 ملتبلاي الاريا 35 10 نيجاتيف 4 عشان تبقى من السنتيمتر الى المتر، 0.25 ملتبلاي 0.4 ملتبلاي 2 ملتبلاي 3.14 ملتبلاي 50، يبقى هنا الانسر 66 فولت. effective value of EMF 0.707 EMF maximum 66 multiply 0.707 يبقى هنا 46.6 volt. But when the coil rotate from 0 position to millisecond يبقى هنا التايم equal 1 over 50 يعني equal 0.002 second. But ال EMF equal EMF maximum. الكلام ده بيساوي ساين، الكلام ده بيساوي 66، يبقى هنا ال EMF maximum equal ال EMF equal 66 فولت. دي instantaneous EMF. But يبقى هنا ال instantaneous EMF equal EMF maximum. Problem number 7. An electric circuit consists of two parallel things, wire of distance 50 centimeter apart and the resistance of 3 ohms resistance, and the metallic rod is placed normally to parallel wire to which on this circuit. If the area between wire is normally to the magnetic flux density 0.15 Tesla, so the force required to move the metallic rod by which أو by uniform 200 centimeter per second. Choose the force equal number 1 3 multiply 10 negative 3 Newton, number 2
2 multiply 10 negative 3 Newton. Number 3 9 multiply 10 negative 3 Newton. And number 4 3.75 multiply 10 negative 3 Newton. تعال نشوف الانسرز. هنا EMF نيجاتيف BLV ساين سيتا. هنا ماكسيمم يبقى الEMF نيجاتيف BLV نيجاتيف 0.15 multiply 0.5 multiply 2 يبقى equal 0.15 volt. But the current I EMF divided R 0.15 divided 3 0.05 ampere. But the force equal BIL BIL 0.015 0.05 0.5 equal 3.75 10 negative 3 Newton. And EMF negative BLV يعني negative 15 multiply 0.5 multiply 2 يبقى equal 0.015. And the current I EMF divided R يبقى هنا negative equal 0.05 ampere. And ال F equal BIL. طبعا EMF maximum ال EMF الفورس BIL ساين سيتا، لكن perpendicular يبقى بال بس. ال B 0.15 multiply 0.05 multiply 0.5 يعني equal 3.75 multiply 10 negative 3 نيوتن. يبقى الانسرز ان الفورس equal 3.75 multiply 10 negative 3 نيوتن. Problem number 8. Two coils are round above each others on iron core of cross-sectional area 4 centimeter square when a current intensity 5 ampere flow in the primary coil. It created magnetic flux density 0.2 Tesla and the number of turn of the secondary coil is 100 turn. So the induced EMF in the secondary coil if the current vanished in the primary coil through 0.05 second. But EMF equal number 1 0.19, number 2 negative 0.04, number 3 negative 0.024, and number 4 0.016. B the mutual induction between two coils وهنا 3 volt or 4 choose. Number 1 16 0.16 0.0016 and 0.0016 Henry. هنا الانسرز الانستنتينوس EMF نيجاتيف N دلتا فاي M over دلتا T نيجاتيف N BA نيجاتيف 0 ديفايدد دلتا T يبقى 100 0.2 4 نيجاتيف 4 0.05 يبقى نيجاتيف 16 فولت. and ال B EMF نيجاتيف ميو دلتا I over دلتا T نيجاتيف 16 نيجاتيف ميو 5 minus 0 ديفايدد 0.5 يبقى الميو 0.0016 هنري. ودي كانت آخر حاجة في حلقتنا النهاردة للبروبلمز on chapter 3. Thank you my high student secondary 3 وإلى اللقاء في حلقة قادمة. Thank you Mr. عماد سامي. Thank you.